Yoga of Juan Matus and of other American Indian chiefs. Part 1. Well, friends, today we will begin to talk about another direction of yoga, a direction that was formed among the indigenous people, natives of America. And once again, we will be convinced that at the highest levels of understanding, at the highest levels, this methodology is the same for all advanced spiritual schools. It is people who fantasize and pervert, but God gives the same thing to everyone who is capable of perceiving it. Of perceiving the truth, regardless of what part of the Earth's surface they live, whether it be Atlantis, America, Russia, India, China, Southeast Asia, etc. Since it's a very early spring morning and it's chilly out, I appear in front of you in a different guise, in a hood. Later, I will take it off when the sun warms up. So, concerning this Native American spiritual school, which we will talk about today, this is the school of Juan Matus, or Don Juan, as Carlos Castaneda, who described this school, called him. We learned about this school precisely thanks to the works of Carlos Castaneda, which became a very significant event in the history of the earth. After all, this secret Native American Mexican school has become known throughout the world, thanks exactly to Carlos Castaneda. What is valuable in the books of Carlos Castaneda? Well, let us say the following. He was a writer. In particular, his wife described that he first told how everything really was, and then remade the texts so that it was more exciting and more intriguing for readers. Therefore, in the books of Carlos Castaneda, it is necessary to pay attention not to any mystical tricks which he artistically described with a certain undue importance and with additions, but to understand that it is his conversations with the divine teacher, Don Juan, his divine friend, Genaro, and with Silvio Manuel that are the most valuable. This is what is of the highest spiritual value, and it has already permanently entered the treasury of the highest spiritual knowledge for humanity. It should also be taken into account that the time of Castaneda's communication with Don Juan
and his companions lasted for about 3 decades. And Castaneda described all this in his books. And besides, over these long years, not only Carlos himself changed, but Don Juan and his friends who walked the path with him did as well. Therefore, we should make a full and final evaluation of the school's work, not according to his initial stages of work that Carlos Castaneda also described, but based on the results which the school finally achieved. We described in detail the work of this school in the books God Speaks and Classics of Spiritual Philosophy and the Present. And now we will focus methodology formed by the school. So, where to start? Let us start with the fact that the universe consists of 2 parallel worlds, which are called the tonal, the world of material objects, the world of matter, solid and not solid, and the nagual, the totality of all other planes, eons, lokas, multidimensional space. We communicate with the world of matter, with the tonal, through the so-called first attention. i.e., through the senses of the physical body. But to become capable of cognizing the nagual, it is necessary to develop the second attention, that is, clairvoyance. There is also the third attention, by means of which one perceives the Creator. Including his manifestation, called the manifestation of the divine fire, to which Don Juan paid much attention. As for the fire, we know the same thing from the analysis of other branches of yoga. Agni Yoga, Pythagorean Yoga, and Yoga of the Atlanteans, as well as in others that we've discussed and will discuss in the future. It is noteworthy that there is a mention of the fire of hell in the Quran and in the Bible. Where is this idea from?
It comes from how vicious people feel the divine fire. It burns and torments them. I personally observed this situation in various cases of Russian schizophrenics when they fall into the sphere of activity of the divine fire. Demons begin to twitch, tormenting them. Thus, the possessed feel bad. That's how the idea that sinners in hell are fried in pans or just burn in fire appeared. However, this is not hellfire at all, but how the people of hell in this way perceive the fire of God, one of the manifestations of the Creator. This fire, for true spiritual ascetics, is non-scorching, non-harming. On the contrary, merging with Him, we enter into mergence with the Creator and are filled with His bliss. For the righteous, this is the blessed fire. For sinners, it is the fire of hell on which they are roasted. Everyone can make a conclusion for themselves in this regard and correct their personal evolution. A person, according to the concept of Don Juan's school, can claim immortality. Immortality is emergence with the infinite and eternal primordial consciousness, with God in the aspects of the Creator or the Absolute. There is another form of immortality when the material body becomes immortal. The spiritual ascetic who has become consubstantial with the Creator can absorb his own body into himself and then again materialize the body. We know historical examples of this, at least Jesus Christ. A person who has resolved to achieve immortality first of all, according to the concept of the school, should become a hunter, but not a hunter who kills animals, but one that hunts for true higher spiritual knowledge. When he has found this knowledge and has mastered it, he can go to an even higher stage of his development. He becomes a spiritual warrior. This work begins when one accepts the principle of following the path of love, path of the heart, the spiritual heart. And this is the basis of ethics. This is the basis of psychoenergetic work on oneself. The next step in psychoenergetic work
является деление is the division биоэнергетического кокона of the окружающего bioenergetic тела cocoon человека which surrounds the human на body две части. in two parts. Верхний пузырь восприятия. То есть вот кокон, он The примерно cocoon на of ordinary пол-метра people обычно encompasses a volume of space отстоит от up тела. to about Что half a такое? meter Что from the такое body. этот биоэнергетический кокон? Это суммарное What is this излучение bioenergetic cocoon? энергополей This is the total всеми клетками radiation, тела, the total energy field а также of all энергоструктурами the cells of the включая body, чакры. as well as И вот of the energy вокруг каждого structures, тела including the chakras. существует такой яйцеобразный There is such an egg-shaped cocoon around the body of every person, выше головы, ниже ног, including the space above the head и and below the feet. можно ясновидением видеть And one can see with clairvoyance очаги поражения, очаги болезней или both the foci of diseases and of energy damages that in the future will cause diseases of certain organs. Эти очаги можно видеть в виде темных пятен в коконе. These foci can be seen as dark spots in the cocoon. In particular, perhaps the main version of bioenergy diagnostics is based on this. И воздействуя на эти очаги By influencing these foci with the power of a healer, it is possible to cure and even to prevent diseases that have not even started yet, but could start. И вот этот кокон делится на две неравные части. Each cocoon is divided into two unequal parts, the upper and the lower bubbles of perception. Why bubble? Why did such a term arise? Because the cocoon divided into two bubbles of perception is outwardly similar to the swimming bladders or bubbles of some fish, in which these swimming bladders lie within the body without being attached to the spine. Why of perception? Because through the upper bubble of perception, we communicate mainly with the world of tonal, and through the lower bubble of perception, we communicate with the world of Nagual. The upper bubble of perception includes the three upper chakras, two of the head and one of the neck, and the other four are in the lower bubble of perception. Meditative work is carried out due to the lower bubble of perception. It is this structure which includes the spiritual heart and the energy power supply, consisting of the three lower chakras. Precisely this structure can and must grow quantitatively. It is with this structure, consisting of a huge spiritual heart, whose energy is supplemented by the appendage of the lower dantian, and also with the intellectual component, the upper bubble of perception, that allows us to enter into the divine eons. That is, we enter as a spiritual heart with its two appendages, the power one and the intellectual one. The spiritual heart must necessarily have arms of consciousness,
with the help of which one can move in the multidimensional absolute, можно воздействовать на свое тело influence one's own body, помогать and also help other people. Причем Moreover, двигаться to духовным move путем on the spiritual path через рост through the количественного роста quantitative сознания growth of consciousness можно лишь после is утончения. possible only after its refinement. То есть растить можно только имеет смысл It только makes утонченное sense to сознание, grow only by the refined растительное, consciousness, грубое. and in no case by the initially coarse one, Даже that не у is, самых by the грубых людей, consciousness а у среднего of an average утонченного embodied человека, person living on the живущего earth. на земле. И вот есть специальные приемы There are special techniques для for утончения refining the сознания. consciousness. Прежде всего, это соблюдение этических First of all, принципов, it is the observance of ethical неосуждение, principles, не non-condemnation, зависти, non-envy, не желание чего-либо присваивать себе или отстаивать свое, non-covetousness, non-defensiveness, гнева. and also living without anger. И эти все состояния реально достичь через And all работу these с states чакрами. can really be achieved precisely through the work with the И вот chakras. благодаря работе по Thanks to the work кристаллизации on the утонченного crystallization сознания of the refined consciousness за счет нижнего due to the пузыря lower bubble of восприятия, perception, за счет, точнее, namely духовного сердца, due to the spiritual растущего heart из growing from the middle dantian, среднего дантьяна, то есть из чакры анахаты. the Anahata chakra. Хотя я должен Although подчеркнуть, I что must эти термины emphasize that the Native индейцы не знали. Americans did not know these terms. Они называли это все They called it a немножко little bit иначе. differently. Четкой терминологии у них не было. They didn't have a clear Ну, terminology, вот я это перевожу просто на so I общеизвестный translated by myself современный язык. into an understandable modern language. И вот они благодаря этой работе And thanks to his достигали work, состояния the нирваны Native и в Americans reached the статическом state варианте, и в динамическом. of nirvana, both in its static Что значит version and динамический in the аспект dynamic one. нирваны? Это когда What мы does the не dynamic просто aspect of nirvana исчезли mean? This через is when we are not слияние only с Творцом, when we not only disappear in mergence а with the когда мы Creator, начинаем активно из этого but when we состояния begin нирваны to act действовать, actively действовать from the руками state of сознания nirvana развитого. with the arms of the developed consciousness, Действовать, например, исцеляя, помогая for example, by в healing других вариантах. or helping in other ways. Причем это действие может Moreover, распространяться, these actions can spread over vast distances, ну, по крайней мере, в пределах всей нашей well, планеты. at least within our entire planet. Вариантом нирваны, необходимым для A обретения variant of nirvana статического necessary for acquiring ее its аспекта, static aspect for the very process необходимым для of merging with the самого Creator, процесса слияния с Творцом, с изначальным сознанием, является состояние ниродхи. is the state of Этот Nirodhi. термин известен из буддизма. This term is known from Индейцы Buddhism. его тоже не знали. The Native Americans did not know this term either, but at the school of Don Juan, they spoke of it as of the rolling force. What does it mean? We have already discussed the topic of the egg-shaped energy cocoon that surrounds the human body, in which diseases visible by clairvoyance can be lurking. And at the same time, the cocoon of a healthy person serves as his protective shell. Но отрицательным
But the negative component in компонентом this situation в данной ситуации является то, что кокон is обособляет that the нас cocoon separates от us from the окружающей environment, среды. Если мы занимаемся especially смещением точки if we сборки, are engaged in the то shifting есть of the assemblage point, which is распределением the себя как distribution сознания в разных of ourselves as позициях. consciousnesses in different positions. И вот мы можем или локализовать себя We can внутри either тела localize или ourselves какой-то inside the части тела, body какого-то органа, in a certain какой-то organ, чакры, например. chakra, Или же or мы inside можем поставить перед of some собой part of цель self-consciousness, слиться с or we can Творцом. set a goal to merge with the Но Creator. для того, чтобы слиться, But in order to merge, нужно свою индивидуальность we need to уничтожить. destroy our individuality. We need to Нужно destroy this very уничтожить вот этот самый cocoon кокон, который отделяет нас that от separates окружающей us среды. from the environment. Разумеется, под этой средой в Of course, ситуациях when духовной saying работы нужно environment понимать божественные in a естества, situation of среду spiritual work, божественных ионов, one must высших understand it энергетических ионов, as the environment of the многомерного divine, пространства. higher, subtlest eons of the И вот multidimensional Дон Хуан space. и другие члены вот той школы говорили о волне Don накала. Juan and other Мы members of должны that school позволить spoke about working with the rolling силе, force. существующей вокруг кокона, We must allow the force existing around the сковать cocoon этот to кокон break this cocoon and fill it, и заполнить flood его it. до отказа. И вот тогда And then я, the former прежний, I может или вообще не may not ощущаться, be или perceived ощущаться в виде at all, именно геометрической вертикальной черточки, если or may be читать свою perceived in the form of just символику. a small geometric Это не vertical line физическая if the body is standing структура, а upright, просто геометрическая not more. черта, вертикальная This is маленькая, not вокруг a physical которой structure, существует but океан. simply a small vertical geometric line around which the ocean of God exists. Ну вот However, тем, кто еще не научились for жить those who have not yet духовным learned to live сердцем, as a spiritual heart, не только сделать, но и понять it is это impossible to perform this невозможно. and even understand Потому what has что been said, все это делается because только all this если is performed духовное only сердце if the развито. spiritual heart is developed. Других вариантов There are no постижения other options нирваны не for существует. cognizing Nirodhi. Вот так познается Бог, так In достигается such a way, бессмертия. God is Так cognized человек and immortality is achieved. обретает In such a way, полную самореализацию, one attains full self-realization исполняет полностью and смысл completely своей fulfills the жизни в meaning качестве человека of his or her life и as a person, продолжает жить уже continuing to в live качестве as an integral неотъемлемой part составной части of the primordial изначального consciousness. сознания. И вот теперь мы посмотрим на Now, те let us конкретные consider методы, those которые specific применяются в methods этой школе, used in the school те, которые могут быть that использованы we can и нами. apply to ourselves. Все они делились на All of them две группы, can be divided into two предварительные и groups, основные. preliminary and basic ones. Первым из подготовительных приемов The first являлся of the перепросмотр. preliminary methods was a Что это такое? recapitulation. What Это is it? анализ по возможности всех It is an analysis of all the erroneous в своей жизни. acts in one's Это life. есть, по сути, покаяние, It is a через которое repentance обязательно должен пройти каждый through which человек every на духовном person пути. on the spiritual path must necessarily Для go. чего? Не для того, чтобы For what выпросить reason? прощения у Бога, Not in order to beg forgiveness from God, а для того, чтобы научиться больше but не in order грешить. to learn not to sin again.
А что такое грехи? Это этические What are ошибки. sins? These are Что ethical такое mistakes. этические ошибки? And what are ethical Это mistakes? прежде всего причинение вреда другим существам. This is, first of all, harming other creatures. По разным причинам мы такие ошибки совершаем. We make such mistakes for various Из reasons. корысти, Due to self-interest из того, что мы and due to the не fact умеем свои эмоции регулировать that we do и not know впадаем how to regulate our в emotions отрицательные эмоции. and fall into negative states of consciousness. И вот для того, чтобы In order ученики to этой make школы the disciples of this school прилежно занимались перепросмотром, diligently engage in им recapitulation, предлагалось такое объяснение, they что were told that they они would be able могут to вернуть regain себе all все the wasted energy затраченные напрасно в ошибочных as a result поступках of their own erroneous энергии, actions. вернуть себе эти энергии, They were told that one could если regain this пережить energy те if he or ситуации she relived заново all the правильно. situations anew, but this time И эта ethically, схема работала. correctly. And this scheme worked. Еще надо было обязательно уничтожить ощущение It was also собственной necessary to важности, destroy the feeling of self-importance, а также ощущение жалости к as well себе. as the feeling of self-pity. Это есть те качества, These которые are реально qualities приводят that really lead к напрасным и to the наибольшим greatest waste потерям of one's energy, человеком его энергии, которая называлась called личной силой. personal power. Ведь если кто-то ощущает себя After таким all, if важным, one views oneself а as being very некто important, другой and someone else посягает encroaches на on эту this importance важность неуважительным with his or her disrespectful поведением, attitude, то первый реагирует one reacts эмоциональными with an emotional выплесками outburst обиды, of resentment, гнева anger, etc. и так далее. И вот при этом-то и In this растрачивается process, the интенсивно energy of и the organism напрасно та энергия, которая могла бы that could пойти have been на spent on the correct growth of правильный consciousness рост сознания. is intensively wasted. И вот интересный и поучительный факт из Here жизни is an Карлоса interesting and Кастанеды. instructive fact from the Когда life его of Carlos Castaneda. в школе Дона Хуана завершилось, When his study in Don Juan's school came и to an end, благодаря изданию книг он уже стал he миллионером, and his closest companion, Lagorda, тем не менее он и его ближайшая спутница though Castaneda Лара became a millionaire thanks под to the чужими publication of именами books, устроились работать с in слугами spite of this, в he некий and Lagorda богатой got hired under дом, false names as servants in a rich где house, они терпели унижение, оскорбления, where they suffered несправедливость humiliation, от insults, коварства injustices, других etc., слуг. from the treachery of other И servants. сделали они это, то есть Кастанеда и Гордо, вполне Castaneda осознанно, and Lagorda для того, resorted to чтобы this то in самое order to ощущение completely destroy the feeling of собственной their own важности importance себе полностью in подавить. themselves. Кастанеда тогда очень хорошо сформулировал: Castaneda then formulated very well. все, что происходит с духовным воином на Everything физическом that плане, happens to a не spiritual имеет warrior значения. on the physical plane does not matter, А что имеет значение, так это только состояние and what truly сознания. matters is only the state of the Замечательная consciousness. формулировка. Wonderful words. И все это на самом деле ведь не имеет большого значения в сравнении с After all, поставленной перед собой it doesn't really matter целью. compared to the supreme goal.
надо, как учил Дон Хуан, It is научиться necessary, быть ничем, according to Don Juan's не teachings, защищаться, to learn но to be быть naught, защищенным. not to defend oneself, И but to мы be invulnerable. являемся защищенными, когда And the state нас of being нет, а есть invulnerable только Бог. comes when there is no me, when there is only God. В других терминах современных One can say the same можно thing in сказать, other terms. что исчезает при этом The lower низшее individual индивидуальное «я», self и disappears, остается только высшее «я». and only the И higher необходимо self найти remains. это высшее «я» We must find this higher как self, часть себя, самую главную часть себя, the most important part of ourselves, и стать and ею. become it. Еще в иных терминах можно сказать, что мы должны слиться со Or in своим other атманом terms, we must merge with и our потом Atman, атманом влиться в парам-атман. and then by the Atman merge with Paramatman. И вот индейцы говорили о том же самом, Thus, the Native о чем Americans spoke говорят about the same и в things других высших as духовных other школах. advanced spiritual schools. Но только язык у них был Their немножко terminology свой, was different, хотя суть та же. although the essence was the same. Для того, чтобы это произошло, In order to make надо what было has в already том been числе, said как possible, учил Дон Хуан, it is расчистить necessary, каналь. among other things, to sweep the tonal, as Для Don чего? Juan taught. А для того, чтобы For what reason? обнажился Нагваль, а In потом order to и uncover the самая Nagual, главная часть and later uncover its most Нагваля, important part, которая познается третьим вниманием, which is cognized by the third то есть attention. то самое высшее Я, тот самый This is Параматман, the highest или, self, что то же the самое, Paramatman, изначальное or, сознание, what is the same, Творец, Бог the Отец, primordial Аллах, consciousness, Тау. the Creator, God the Father, Allah, Tao. Дон Хуан очень мудро Don объяснил Juan это very ученикам. wisely explained this to the disciples. Он однажды собрал их, Once he assembled взял them, мешок, took свалил a в этот sack, мешок все, что он put everything that he нашел found on the на table столе одного in the из house of one of them учеников into в it, доме его, взвалил этот gave the мешок sack ему to на one of the беседу, disciples to carry, другому взвалил на gave the спину table to another one to carry, and led everyone и повел их всех в to the пустыню. desert. Там он распорядился поставить стол There he ordered посреди to put the долины, table in the на middle of the него valley, вывалил все содержимое and мешка, then dumped the entire contents of отвел the sack on учеников it, подальше в took the сторону и disciples to спросил some их, distance что они from the видят. table, and asked И them они what they стали saw. перечислять, что они видят And they began to магнитофон, list what they saw, радиоприемник, that they saw a tape recorder, a radio, Но тогда он a watch, подошел и etc. смахнул все это со стола и еще раз Then Don спросил, Juan что came они to the видят. table, whisked everything off it, and И began, вот тогда до and них дошло, again что они asked what видят they saw. стол, который And then они they не finally заметили. understood that they now saw the table too, И даже which более they had того, not noticed at the пространство beginning. вокруг стола они стали And видеть. even more than that, they began to see the space around the table. То есть в жизни духовного From воина this не example, должно быть ничего we should лишнего. understand that there should be Только nothing то, что на superfluous самом in деле the life of a необходимо для spiritual warrior, but only that облегчения which is духовного really necessary пути to и facilitate помощи the другим spiritual path and help others in в том this. же самом. Можно вспомнить аналогичный We can пример recall из истории a similar христианства example раннего, from the history of когда early Christianity, монахи in в which the своих monks кельях in their оставляли cells только had only icons, иконы, там, книги, некоторые some liturgical богослужебные books, и and a гроб, coffin in в which they котором они slept. спали. И этот гроб, в частности, A напоминал coffin, in о particular, reminded them с of the death каждым of the body, днем, с каждым часом, which к approaches each каждому of из us нас every day,
every hour. смерти тела. И в связи с этим And in this regard, we постараться need как to можно try больше to do успеть, as much as possible не тратя without время wasting на time пустое. on non-important things. Ну еще Дон Хуан Don учил Juan also разрушать taught шаблоны to destroy материальной the жизни. stereotypes of Типа material life, добросознательного соблюдения as, режима for дня. example, the strict observance Для чего? of a daily routine. Для чего это нужно? For what purpose? А потому что Because эти шаблоны these сковывают нас. stereotypes fetter us. Они лишают нас свободы, если мы привязываемся depriving к ним, us of our а freedom не к самому if we become главному. attached to them, whereas we should be attached only to the А most что есть самое important главное? things. Самое главное это Творец, And what is the most Цель important для нас. thing? The most important thing is the Creator as one's purpose, as one's teacher. А также смерть, The death of the body которая is должна also подгонять important. It should на духовном пути. Память о смерти. hasten us on the spiritual path. There must be a constant Разрушение remembrance of death. шаблонов, неразумных шаблонов жизни в тонале Destruction of the unreasonable приводит, patterns of life как in the tonal было leads принято to a loss говорить of the в human этой form. школе, к потере человеческой формы. То есть к состоянию, когда человек That is, научается действовать it leads to the state when a person или learns потому to что так act принято, not reflexively or because it а is в customary, соответствии с but in объективной accordance целесообразностью with objective в каждом моменте. advisability at any given moment. Были фантазии у учеников Castaneda о том, described как the выглядит fantasies of Don Juan's потеря disciples человеческой формы. about how the loss of the human form Это looks были like. все эти But рассуждения all были именно these were фантазиями, just fantasies of those фантазиями who, тех, кто in человеческую fact, форму пока не had потеряли not yet и lost their не human имели form они представления and did not полного. yet have a complete idea of it. На самом деле это не This is not a краткий short-term какой-то механический mechanical акт, act, а it's a длительный prolonged процесс, process сопровождающий accompanying постепенное a human's gradual слияние approach человека to the с Creator. Богом. Когда мы учились жить в тонале, мы распределяли When we were learning to силы, live in the tonal, сознания на we would distribute предметы материального мира, на предметы тоналя. indriyas, tentacles of consciousness, onto the objects of the material По world, мере того, of the как мы tonal. приближаемся к Богу, и Он становится But все as we более approach the реальным Creator для нас, and He becomes more and more real for us, мы все большее we количество redirect more and вот more этих щупалец of these сознания tentacles of перенаправляем consciousness to на Him. Него. Вот это и This is есть the процесс process потери человеческой формы. of losing the human form. Хотя этот процесс обязательно должен сопровождаться интеллектуальным Moreover, анализом. this process И must be accompanied by intellectual analysis, иначе он просто не пойдет. taking into account the ethical component, otherwise it just won't work. И совершение этого процесса можно констатировать The тогда, completion of this process когда can be ascertained духовный подвижник when a научается spiritual смотреть глазами ascetic Бога learns на to look земные at earthly ситуации. situations with the eyes of the Creator. То есть произошло слияние с Богом, That is, вливание there is emergence себя with the как Creator, развитого сознания the infusion of oneself в Бога as a developed consciousness into God в аспекте Творца, in the aspect of the который Creator. также именуется изначальным сознанием. It is also called the primordial consciousness. И мы смотрим из Бога And now на one looks ситуации from the и с Creator своим телом, at the situation of his or her body ситуации с судьбами and of других the людей. fates of other people. Вот тогда завершается процесс
Only then does one complete the process человеческой формы, of getting rid of the human form, от всего лишнего, что мы приобрели в of процессе getting rid of жизни. everything superfluous that one has acquired in the process of lives in the tonal. Но при этом потеря человеческой формы вовсе не означает, что But мы attaining the стали loss of the не human form такими, как все, что общество does not at all смотрит mean на that нас we become unlike как everyone на else, that society now regards us as изгоев. outcasts. Это привело бы к неизбежным конфликтам This would lead социального to порядка. inevitable conflicts with the social order, И поэтому Дон Хуан внедрял and therefore принцип Don Juan proposed the контролируемой principle глупости, как он сформулировал. of so-called controlled То есть folly, мы должны that is, стараться externally, не отличаться we must от not differ from the crowd, толпы, не отличаться в той мере, чтобы толпа стала so that a вести crowd себя does агрессивно not по begin to отношению к нам. behave aggressively towards us. Но ведя себя внешне как But while behaving externally другие like other люди, people who do not не follow the идущие spiritual духовным path, путем, мы наблюдаем за собой и internally we observe ourselves над этой and laugh ситуацией, at the folly of various unavoidable как situations. над глупостью, But in our case, но неизбежной this и folly контролируемой. is controlled as we maintain conscious awareness of our actions, Эту illustrating the контролируемую concept глупость of controlled folly to в Castaneda. Кастанеде Дон Хуан однажды перед поездкой в Don город Juan обрядился once put on an безупречный immaculate European европейский suit костюм. for his trip to the town. Или в другой раз они как-то сидели And once на скамейке they were sitting около on a bench католического храма и near a наблюдали, Catholic как две church еще and не saw how пожилые two дамы middle-aged очень ladies нерешительно hesitated about descending several steps. смотрели на то, как бы им спуститься по ступенькам. И тогда Дон Then Хуан Don Juan элегантно elegantly came and helped them to go down, взял под руки, помог спуститься и напутствовал их, что если, не дай Бог, им and когда-нибудь advised them придется упасть, that if they, God forbid, чтобы они ни в fell, коем случае не шевелились, пока не прибудет they врач. should not move until a doctor arrived. И там мы были ему искренне благодарны за это. The ladies were sincerely grateful to him for this advice. Ну вот, духовный воин живет But the spiritual warrior lives постоянно constantly помня о тех вот главных remembering about the main signs in his life. знаках в его жизни. Это конечная цель и подгоняющая смерть. This is the supreme goal and Don his Juan inevitable death, для того, which чтобы urges это him лучше on. дошло, And Don Juan, предложил in order to персонификацию make it more understandable, собственной смерти. suggested that we imagine that the personification of Он death говорил, что is если always with быстро, us. неожиданно оглянуться через левое He плечо, said то that там if we можно quickly увидеть and необычную unexpectedly look back over the left shoulder, И он говорил, что вот then it is смерть possible to ожидает catch a glimpse of тебя. death. Она He сидит explained с тобой that it за awaited твоей us, спиной, вот на этой sitting самой next to us, циновке и поджидает, когда behind ты our back, совершишь on the same mat. этическую ошибку, It waits for when we для того, make чтобы an забрать ethical тебя. mistake to pick us up. То есть надо That с is, полной ответственностью относиться к своей жизни, one must regard one's life with full responsibility, как к возможности to победить, regard it as a possibility of defeating победить death смерть, by gaining пройти immortality в слиянии с бессмертным Творцом, in mergence с with the вечным immortal бесконечным Creator, изначальным сознанием. with the eternal and infinite primordial consciousness. Excerpts
from the books of Carlos Castaneda. Как может чувствовать себя How кто-то can anyone столь feel важный, so important когда мы знаем, что смерть when we know that death преследует is нас? stalking us? Когда ты неспокоен, The thing to do то следует when спросить you are impatient совета у своей is to смерти. ask advice from your death. Необъятное количество мелочей свалится An с immense тебя, amount of pettiness is dropped если твоя смерть сделает if your тебе death знак. makes a gesture to you, И если ты заметишь отблески or if ее, you catch a glimpse of it, или если просто у тебя or появится if you just have the ощущение, feeling that your companion твой компаньон здесь и is there ждет watching тебя. you. Смерть — это мудрый Death советчик, которого is a мы wise имеем. advisor that we have. Надо спросить совета One у has to смерти ask death's advice и бросить проклятую and drop мелочность, the которая cursed свойственна pettiness людям, that belongs to проживающим men жизнь так, как that если live бы their смерть lives никогда as не if тронет death их. will never touch them. Если ты не помнишь о своей смерти, то If вся you do твоя not think жизнь of your death, all your будет life только личным will just be хаосом. personal chaos. Духовный воин знает, что смерть The warrior подгоняет его knows и не that дает death ему is stalking времени him прилипнуть and won't give him к time чему to cling to смерти. anything. И таким образом, And с thus, осознанием своей смерти with an awareness of и death с силой своих решений, and with the power of his воин own размещает decisions, свою жизнь the стратегически. warrior sets life in a И strategic то, manner, что он выбирает, and what he chooses стратегически is всегда always самое strategically лучшее. the best. И поэтому он выполняет все And со thus, вкусом и the warrior страстной performs эффективностью. everything with gusto and lusty efficiency. Жизнь для воина — это упражнение в стратегии. Life for the warrior is an exercise in strategy. Без осознания смерти все обычно, Without the тривиально. awareness of death, Только everything потому, is что ordinary, смерть подкарауливает trivial. нас, It is only мир because death is является stalking us неизмеримой загадкой. that the world is an unfathomable mystery. У тебя осталось мало времени и совсем You не have little осталось time на left and no ерунду. time for crap. Отличное состояние. A wonderful state. Я бы сказал, что лучшее, на что мы The способны, best of us always comes out проявляется тогда, когда мы when we прижаты are к стене, when we are against the когда wall, мы ощущаем меч, when we feel the sword занесенный над dangling головой. overhead. И лично я не хотел бы, чтобы I было wouldn't have иначе. it any other way. Еще один важный пункт в Another этой important aspect работе — это of this work овладение ментальной паузой. is mastering the mental Иначе pause. говоря, внутренней тишиной. Mental pause. In other words, inner silence. Но там говорили, в той школе говорили об But in the остановке school that we are внутреннего talking диалога. about, they used the term Это не совсем верно, потому stoppage что of inner есть dialogue, еще и and this is внутренний not really монолог. correct. After all, И вот there are овладение also inner ментальной паузой monologues. совершенно необходимое условие Mastering the для mental pause освоения is an absolutely наквали. necessary prerequisite for Потому mastering the что Nagwal, накваль осваивается because путем the Nagwal is медитации, mastered by means of meditation, а медитация, and meditation, вот очень хорошо образно сформулировал Раджниш Ошу, as Rajneesh что also медитация — это есть состояние put не ума. it nicely, is a state of То non-mind. есть That is, вот эта болтовня внутренняя, она all this inner chatter осуществляется ведь is carried в out верхнем пузыре восприятия, in the upper bubble of perception, в чакре Аджни, в центре головы, in который the Ajna chakra, А как which is мы уже located in the обсуждали, center of the head.
And as we already discussed, медитация meditation реализуется за is счет realized нижнего. due to the lower bubble of perception. И вот с целью освоения The ментальной purpose паузы Дон Хуан of attaining применял the mental в том числе pause, Don психоделики. Juan used, among other things, Сразу же отметим, psychedelics. что он It это should be сделал только в noted, самом however, начале, that he used this method only at the very beginning of their joint work, когда он сам еще в этом не when not разобрался. everything was clear for him yet. Потом он от этого отказался. Later, he abandoned this, А Кастанеда and жаловался, Castaneda что он бесконечно complained признателен that although he was Don immensely Juan grateful to Don Juan for everything that he had done for him, Дон Хуан его научил, но тем не менее печень его nonetheless, Кастанеды. his, Castaneda's, liver was still marked with scars. Ну и, как нам известно стало, Кастанеда And as far as we know, свое тело Castaneda left his earthly body because of liver cancer. через рак печени. Поэтому никому никогда не Therefore, советую I never advise anyone to use any psychedelics, drugs. А есть для этой цели After all, несравненно there более are other, эффективные far и more при этом effective безопасные and harmless методы. means to achieve the goal. Еще один уникальный, именно уникальный Another метод unique technique духовной работы, of spiritual work изобретенный именно в той developed школе, in this school это взаимодействие учеников is the с interaction называемыми of disciples with people tyrants. Этот способ использовался как This раз для того, technique чтобы was employed отработать for attainment этическую of the безупречность ethical духовного воина. impeccability of the spiritual warrior, То есть он должен был that научиться is, соблюдать the этические ability to принципы follow ethical и principles выдерживать стратегию and adhere to the strategy объективно of обоснованного, objectively valid а не behavior шаблонного поведения rather than stereotyped в behavior экстремальных in для себя situations ситуациях. of urgency. Когда-то и сам Дон Хуан был послан его учителем Sometime in the past, работать Don Juan на himself плантациях в качестве слуги у was sent кого-то by там. his teacher to a fierce foreman Помещика, tyrant for such по-русски training. говоря. In Mexico, Такие such people were considered рабочими very rare, руководил тиран, unlike some other countries. надсмотрщик. Но вот в Мексике таких тиранов найти было трудно, в отличие от некоторых других стран. Теперь перечислим методы именно Now, let us list the methods работы, которые of применялись в psychoenergetical Дона Хуана. work used in Don Juan's school. Очищение внутренней Cleansing мудрости, то есть of the очищение inner Сатана, luminosity, избавление его от всех that грубых is, влечений. the purification of the cocoon, Второе — использование мест and getting rid of силы, all coarse inclusions, то есть энергетически значимых для человека use of places of power, участков which на are zones on the surface поверхности of the earth or water Земли или on our воды planet на нашей планете. that are energetically Очень significant подробно for мы people. об этом говорили в нашей книге We «Экопсихология». talked about this in detail in our book, Ecopsychology. В частности, есть In particular, положительные there are места positive силы, places of power исключительно благоприятные that are для extremely favorable вполне for конкретными mastering specific meditations. медитациями. Лично я и Personally, вот мои I спутники and my companions работали именно в этом worked in режиме this way и достигли and успеха. achieved success. Работали в этом режиме благодаря как раз Moreover, we worked in тем this way наработкам, thanks to которые those существовали techniques в школе developed Дона Хуана и in the school of Don Juan были описаны and Карлосом described Кастанедой. by Carlos Castaneda. Еще
один способ, то есть не способ, а Another термин, term скажем так, used in который this в этой school школе применялся, это is dreaming. сновидение. Но надо на этом остановиться We более need подробно, to потому discuss что this in more detail мало кто из читателей понимает, что because это few такое. readers understand what it is. Дело в том, что The термин fact is, медитация не был the знаком term meditation was not familiar индейцам. to the Native Совершенно Americans, естественно, это which is to be европейский термин. expected since it is a term of European origin. И более того, Moreover, сами техники the медитации meditation тоже ведь techniques themselves осваивались трудно и were постепенно only mastered gradually Дона Хуана. and with difficulties in Don Juan's school У них не было because they did not have оставленных any кем-то meditation instructions инструкций that were по left to them медитации. by their predecessors. И вот они вначале безуспешно And пытались at first, приспособить they ночной сон unsuccessfully tried для этой to работы. adapt the night sleep for his work. Почему возник такой термин сновидение? That is why the term dreaming Потому arose, что медитативные образы иногда because на некоторых meditative стадиях images могут напоминать sometimes то, are что similar to what we see in our мы dreams. имеем в ночных снах наших обычных. Но по сути надо забыть Well, этот термин it's better to сновидение. completely forget about the по term ночам, dreaming а and not просто concern ourselves with this at night, переключиться на but simply switch общепринятый to the сейчас generally известный accepted, термин медитация. now well-known term meditation. Ну еще вот последний из There was методов, another который method used применялся in the с этой school. целью, это если у учеников оставались When какие-то disciples злобные still пороки, had serious vices, душевные, for example, то an inclination пороки какие? Типа to корыстного selfishly расхождения attack других other людей, people, то вот это обшучиваются, обсмеиваются then they were suggested to take part контролируемых in a magical ситуациях flight магических схваток. where their vices were made fun of. Исход The тут preceptor заведомо известен who created лидеру. such extreme magical situations knew in advance the outcome of such fights. Разумеется, есть Of course, гораздо лучшие, there are much спокойные, better, мягкие методы calmer, and milder methods of очищения cleansing себя от пороков. oneself from vices, Совсем не нужно на самом деле and there is no с need кем to сражаться. fight with anyone at all. Но еще вот способ, Another метод, method который же упоминал сегодня, that has это already смещение been mentioned точки сборки. today is Но shifting of the assemblage point. Кастанеда описал этот However, прием Castaneda невнятно, described this причем technique по-разному. very indistinctly and in different Дважды, ways. но, видимо, когда он писал It is evident that when he wrote about this in his books, he himself did not Смещение understand точки this. сборки – это Shifting of the смещение assemblage point концентрации, is the зоны shifting концентрации of себя the как zone of сознания. concentration of oneself as a consciousness. Можно точку сборки, вот говорят One can тем shift the языком, assemblage point смещать within в one's пределах body своего тела, or cocoon, в пределах своего кокона. Или можно переносить or one can transfer oneself себя как сознание или как точку сборки as a сознания, consciousness to a space переносить в пространстве и getting very far оказываться from the body. очень далеко от тела, One can assume принимать разные формы, включая гигантские, different forms, переходить из одной пространственной including мерности в giant другую, ones, or going from one spatial в том dimension to числе another, самые including the утонченные. most subtle Вот ones. все это будет All of соответствовать this термину corresponds смещение to the точки term сборки. shifting of the assemblage point. Ну еще вот тоже я об этом говорил, это One more technique that I выравнивание have already mentioned
внутренних эманаций is the кокона practice по внешним эманациям, of leveling off волну the накала. energy emanations inside the cocoon in accordance with the outer emanations Это through the use of the technique повышение rolling force among others. мощности Also, силового work with the аспекта lower dantian сознания or hara за счет aimed работы at the с development of the внутренним power органом aspect of the или consciousness. Ну и последнее, что у них The last вот thing в этой серии that they had among медитаций their было, techniques это was working with работа allies, с Олли, то есть с духами. that is, with spirits. В частности, I do not want они, to offend them, ну, не хочу их обижать, но они баловались but in particular, they joked around тем, что about carrying those носили spirits in этих special духов как traps заключенных made out of dried в специальных pumpkins, ловушках для духов из сушеных тыкв и так believing далее. that such spirits Но это все вот был такой could, поиск as if, be методов. imprisoned in this way. Потом это все было Such отброшено, was their когда search for methods. Бог стал Later they в discarded all значительной this степени более when реальным God became для real for Дона Don Хуана и Juan and спутников. his companions. Тогда уже они отошли Then they от stopped distributing their распределения indriyas своих индрий onto little на developed creatures, малоразвитые i.e. spirits. существа, то есть духов. Работа с духами, попытка их Working with привлечения для spirits помощи как as an бы attempt to духовной, get spiritual help from them это очень опасный прием, очень is a легко very dangerous technique. очень легко It is very попасться easy to make в mistakes ловушку here, к духам falling into обманщикам. the traps of Ни в коем deceiving случае spirits. не советую I это advise you делать. not to do this. Надо с самого начала, It is как necessary когда-то from the very я beginning поступил, to choose God и as the достичь teacher. таких успехов. I did so Надо and achieved своим success. усилием избрать Бога. И вот теперь пора подвести итог, And now it's time to что summarize мы сейчас обсуждали. everything that we have discussed. Итог какой? Дон Хуан выделял в той Don Juan системе pointed out духовных знаний, 3 directions in которой the он system располагал, of spiritual knowledge 3 that he possessed. раздела. Искусство сталкинга, или по-английски The стокинг, art of stalking, искусство намерения и the art искусство of intent, сознания. and the art of consciousness. В истории рассматриваемой индийской духовной In the традиции history of this Native искусство American сталкинга spiritual tradition, первоначально заключалось the art of в stalking том, initially чтобы consisted пройти, in the прокрасться ability to sneak мимо непонимающих тебя людей, to stalk прокрасться к своей unnoticed цели, among к people who do высшей not цели, understand you, которая отсутствует у to тебя. achieve your goal, the supreme goal, which those people do not have. Но в дальнейшем акценты переместились на But то, later чтобы on, выслеживать собственные the пороки. emphasis shifted to the stalking of one's own Искусство vices, сталкинга — это прежде всего искусство that is, выслеживания the своих art of пороков, stalking became, first of чтобы all, от них избавиться. the art of stalking one's vices in order to get rid of them. И Дон Хуан дал формулу Let me интересную, quote one очень interesting справедливую. and fair formula given by Don Сила Juan. этим термином Power, в школе именовали this term, изначальное was used сознание in the Бога school for Отца. the primordial consciousness. То же самое в Новом Завете God, встречается the Father. термин. God is designated by the word power in the New Testament as well.
сила дает нам по мере Power нашей provides безупречности. for us according to our impeccability. То есть Бог в аспекте Творца That is, подпускает God, нас к себе in the по aspect of the мере Creator, нашей gives us an opportunity to все approach Him большей и большей as we этики perfect и ourselves добродетельности. ethically. Искусство намерения – это в данном контексте то же The самое, art что of intent устремленность к высшей in this цели. context is the same as the aspiration to the supreme goal. И люди с People развитым with a в этом correctly направлении developed intent намерением, они-то и were called именовались spiritual духовными воинами. warriors. И третий раздел искусства сознания – это и есть The third будхи-йога, direction is the art of consciousness. высшая ступень It is what Buddha медитативной Yoga is, работы. В the любой higher stage of meditative развитой work духовной in any школе. developed Не spiritual только в йоге. school, not only this one. Ну вот мы еще раз убедились, что Бог единый We could see Бог once again that через God, своих through представителей, His representatives, которых можно called именовать Holy святыми Spirits, духами, или на других языках как-нибудь еще иначе, вне зависимости от того, где эти школы irrespective находятся, of where на каком certain schools are континенте, в какой located, стране, on which на continent, каких языках земных in говорят which люди, country, in what работающие в этих languages people школах. working in these schools speak. Бог сообщает людям всегда, везде, God одну и always ту же gives people методологию the same methodology духовного of spiritual развития, development, методологию приближения к the себе, methodology of approaching методологию Him, обретения бессмертия, the methodology слияния of с Ним gaining бессмертным. immortality, emergence with Him, the immortal. End of part 1.